El sol matutino se filtraba a través de los enormes ventanales del Palacio de Buckingham, creando patrones dorados sobre los tapices centenarios que adornaban el salón del trono. Era una mañana que prometía ser como cualquier otra en la rutina protocolar de la monarquía británica, pero el destino tenía otros planes preparados para la familia real y su séquito. La princesa Ana, conocida por su carácter directo y su inquebrantable sentido del deber, caminaba con paso firme por los pasillos de mármol pulido. Sus tacones resonaban con un ritmo constante que los sirvientes habían aprendido a reconocer desde la distancia. A sus 43 años, la hija menor de la reina Isabel II se había ganado el respeto tanto de la realeza como del pueblo británico por su ética de trabajo incansable y su negativa a dejarse intimidar por las convenciones sociales. Esa mañana en particular, vestía un elegante traje sastre azul marino que realzaba su porte natural y su determinación innata. Su cabello, peinado en un moño impecable, no mostraba en un solo mechón fuera de lugar, reflejo de la disciplina que caracterizaba cada aspecto de su vida pública. Los miembros de la Guardia Real que custodiaban los corredores la saludaban con reverencias respetuosas, conscientes de que se encontraban ante una de las figuras más trabajadoras de toda la institución monárquica. El capitán James Morrison, veterano de 20 años en la Guardia Real, observaba desde su posición estratégica cerca de las puertas principales del palacio. Sus ojos entrenados no perdían detalle de los movimientos dentro del recinto, y había notado algo inusual en el ambiente esa mañana. Varios funcionarios gubernamentales habían llegado más temprano de lo habitual, y sus rostros mostraban una tensión que no era característica de las reuniones rutinarias. Entre estos visitantes se encontraba Sir Edmund Blackwood, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores cuya reputación precedía su presencia. Blackwood era conocido en los círculos políticos por su ambición desmedida y su tendencia a saltarse los protocolos establecidos cuando lo convenía para sus propios intereses. Su llegada al palacio siempre generaba cierta inquietud entre el personal, que había aprendido a mantenerse alerta cuando él aparecía. Blackwood había solicitado una audiencia urgente con su majestad el rey Carlos III, alegando asuntos de seguridad nacional que requerían atención inmediata. Sin embargo, quienes conocen sus métodos sospechaban que sus verdaderas intenciones tenían más que ver con su carrera política que con el bienestar del reino. El funcionario había estado involucrado recientemente en varios escándalos menores relacionados con el uso indebido de información privilegiada, aunque nunca se habían presentado cargos formales en su contra. La princesa Ana, mientras tanto, se dirigía hacia los apartamentos privados del rey para su reunión matutina habitual. Era una tradición que había mantenido desde que su hermano ascendió al trono. Cada mañana, sin falta, se encontraban para discutir los asuntos del día y coordinar sus agendas oficiales. Esta rutina no solo fortalecía los lazos familiares, sino que también aseguraba que ambos estuvieran perfectamente sincronizados en sus responsabilidades públicas. El rey Carlos, a sus 75 años, valoraba enormemente estos encuentros matutinos con su hermana. Ana había demostrado ser no solo una consejera sabia, sino también una protectora feroz de la integridad de la corona. Su experiencia en protocolos internacionales y su conocimiento profundo de las complejidades políticas la convirtieron en una aliada invaluable en los desafíos que enfrentaba como monarca. Mientras Ana atravesaba el gran corredor, sus pasos la llevaron cerca del área donde Blackwood esperaba nerviosamente su audiencia. El funcionario pasaba de un lado a otro, consultando constantemente su reloj y ajustando repetidamente su corbata. Su comportamiento inquieto no pasó desapercibido para la princesa, cuyo instinto refinado por años de experiencia le permitía detectar cuando algo no estaba bien. Los guardias presentes intercambiaron miradas discretas. El sargento William Hayes, estacionado cerca de la entrada de los apartamentos reales, había notado la presencia tanto de la princesa como del funcionario. Su entrenamiento le dictaba mantener una vigilancia constante, pero algo en la atmósfera le sugería que esta no sería una mañana ordinaria. Blackwood, aparentemente lleno a la presencia de la princesa Ana,
continuaba con sus preparativos mentales para la reunión. Había ensayado su presentación múltiples veces, perfeccionando cada argumento y cada inflexión de voz que utilizaría para convencer al rey de apoyar su propuesta. Su plan involucra una serie de acuerdos comerciales que, aunque potencialmente lucrativos para ciertos sectores, planteaban serias dudas éticas sobre la neutralidad política de la corona. La tensión en el aire era palpable. Los sirvientes que pasaban por el corredor parecían moverse más rápidamente de lo usual, como se intuyeron que algo importante estaba a punto de suceder. Incluso los retratos ancestrales que colgaban de las paredes parecían observar con mayor intensidad, como testigos silenciosos de los eventos que estaban por desarrollarse. La princesa Ana, con su característica perspicacia, había comenzado a atar cabos. Conoce la reputación de Blackwood y sabía que su presencia en el palacio raramente traía consigo buenas noticias para la institución monárquica. Sus instintos protectores hacia su hermano y hacia la corona se activaron automáticamente, preparándola para cualquier eventualidad que pudiera surgir. El reloj del palacio marcaba las 9:30 de la mañana cuando los eventos comenzaron a acelerarse. Un assistant real se acercó discretamente a Blackwood para informar que su majestad estaba casi listo para recibirlo. El funcionario asintió con satisfacción, enderezó a sus hombres y comenzó a caminar hacia los apartamentos privados del rey, completamente inconsciente de que su camino estaba a punto de ser interceptado de la manera más inesperada. El momento decisivo llegó cuando Blackwood, con paso confiado y una sonrisa calculada, se dirigía directamente hacia las puertas dobles que conducen a los apartamentos privados del rey. Su maletín de cuero negro balanceaba ligeramente mientras caminaba, conteniendo los documentos que esperaba serían su pasaporte hacia una promoción significativa en su carrera política. Sin embargo, no había calculado la presencia vigilante de la princesa Ana, quien había estado observando sus movimientos desde una discreta distancia. Con la gracia y determinación que la caracterizaban, Ana se interpuso directamente en el camino del funcionario, bloqueando efectivamente su acceso a las puertas reales. Sir Blackwood, pronunció la princesa con una voz que combinaba cortesía aristocrática con una firmeza inquebrantable. Me temo que no podrá proceder. Blackwood se detuvo abruptamente, claramente sorprendido por la intervención. Sus ojos se agrandaron momentáneamente antes de que intentara recuperar su compostura profesional. Durante unos segundos, el silencio llenó el corredor, interrumpido únicamente por el tic-tac constante del reloj ancestral que presidía el área. Su Alteza Real, respondió Blackwood con una reverencia forzada, tengo una cita programada con su majestad. Y es un asunto de suma urgencia para el reino. La princesa Ana mantuvo su posición, irradiando una autoridad que provenía no solo de su título, sino de décadas de experiencia en proteger los intereses de la corona. Sus ojos azules, heredados de su madre, se mantuvieron fijos en los de Blackwood, transmitiendo un mensaje claro sin necesidad de palabras adicionales. Los miembros de la Guardia Real presentes en el corredor observaban la escena con una mezcla de respeto y fascinación profesional. El capitán Morrison, desde su posición estratégica, había presenciado muchos momentos tensos en sus años de servicio, pero raramente había visto a alguien desafiar tan directa y efectivamente a un funcionario gubernamental de alto rango. Sir Blackwood, continuó la princesa Ana, estoy perfectamente informada sobre la naturaleza de su asunto urgente. Y puedo asegurar que no se acercará al rey con propuestas que comprometan la integridad de esta institución. Las palabras de la princesa resonaron en el corredor con la fuerza de una declaración oficial. Blackwood intentó mantener su fachada de confianza, pero era evidente que la intervención real había desbaratado completamente a sus planes cuidadosamente orquestados. El sargento Hayes, desde su posición cerca de las puertas reales, observaba cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Su entrenamiento militar lo había enseñado a leer las dinámicas de poder, y era claro que la princesa Ana había tomado control total de la situación. La forma en que se posicionaba, la modulación de su voz, y su lenguaje corporal comunicaban una autoridad absoluta que no admitía discusión. Su Alteza, intentó Blackwood,
creo que hay un malentendido. Mis propuestas han sido revisadas por el Ministerio y consideradas de vital importancia para las relaciones comerciales del reino. La sonrisa que apareció en el rostro de la princesa Ana no llegó a sus ojos. Era una expresión que quienes la conocen bien habían aprendido a interpretar como una advertencia final antes de que su paciencia se agotara completamente. No hay malentendido alguno, Sir Blackwood. Estoy perfectamente al tanto de sus propuestas comerciales y de las implicaciones que tendrían para la neutralidad política de la corona. No permitir que utilice su acceso a su majestad para avanzar una agenda que beneficie únicamente a sus intereses personales. El funcionario comenzó a mostrar signos de desesperación. Su plan había dependido completamente de su capacidad para presentar sus argumentos directamente al rey, confiando en que su posición y su retórica persuasiva serían suficientes para obtener el apoyo real. La intervención de la princesa Ana había destrozado esa estrategia de manera tan efectiva como inesperada. Los guardias observaban con admiración profesional como la princesa manejaba la situación. Su postura permanecía relajada pero alerta, sus manos cruzadas elegantemente frente a ella, pero su determinación era evidente en cada línea de su cuerpo. Era un ejemplo perfecto de cómo la verdadera autoridad no necesitaba de gestos dramáticos o voces elevadas para ser completamente efectiva. Su Alteza Real, insistió Blackwood con una nota de desesperación apenas disimulada en su voz, el rey está esperando mi informe. Seguramente no sugiere que conceal una audiencia oficial programada. La respuesta de la princesa Ana fue rápida y definitiva, le sugiero exactamente eso, Sir Blackwood. Y lo aseguró que su majestad será debidamente informado sobre las razones de esta cancelación. El ambiente en el corredor se había vuelto casi eléctrico con la tensión del momento. Los sirvientes que ocasionalmente pasaban por el área habían comenzado a desviarse discretamente, intuyendo que estaban presenciando un evento significativo en la vida del palacio. Blackwood realizó un último intento desesperado, Su Alteza, con el debido respeto, no creo que tenga la autoridad para cancelar una audiencia real programada oficialmente. Fue entonces cuando la princesa Ana pronunció las palabras que se convertirían en legendarias entre el personal del palacio, no te acercarás al rey. La firmeza absoluta con que pronunció estas palabras envió ondas de shock a través de todos los presentes. No era solo una declaración, era una orden real pronunciada con toda la autoridad de su posición y su experiencia. El uso del pronombre informal te en lugar del formal usted marcó un cambio deliberado en el tono, indicando que la cortesía protocolar había llegado a su fin. Los guardias intercambiaron miradas significativas. En sus años de servicio, habían sido testigos de muchos momentos de tensión, pero pocas veces habían presenciado una demostración tan clara y directa de autoridad real ejercida en defensa de la corona. Blackwood permaneció inmóvil durante varios segundos, aparentemente procesando lo que acababa de suceder. Sus planes cuidadosamente elaborados se desmoronaban ante sus ojos, y la realización de que había subestimado gravemente tanto la influencia como la determinación de la princesa Ana comenzó a asentarse en su mente. La reacción de Blackwood a las palabras terminadas de la princesa Ana fue una mezcla de shock, indignación y cálculo político desesperado. Su rostro pasó por varios matices de color mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Durante su carrera, había enfrentado oposición de colegas, críticas de la prensa y desafíos burocráticos, pero nunca había sido bloqueado tan directa y públicamente por un miembro de la familia real. Su Alteza Real, comenzó Blackwood, intentando recuperar algún vestigio de su compostura profesional, esto es completamente irregular. Tengo documentos oficiales que respaldan mi audiencia, y el protocolo establecido. La princesa Ana levantó una mano con un gesto elegante pero autoritario que silenció inmediatamente al funcionario. Su expresión permaneció serena, pero a sus ojos transmiten una determinación que no admite debate. Los años de entrenamiento en diplomacia real le habían enseñado que a veces la acción más poderosa era la más simple y directa.
Sir Blackwood, respondio con una voz que mantiene la cortesia aristocrática pero con un filo de acero, el protocolo existe para proteger la institución, no para ser manipulado por individuos con agendas personales. Su audiencia queda cancelada, y le sugiero que utilice este tiempo para reflexionar sobre sus verdaderas motivaciones. El Capitán Morrison, observando desde su posición, no pudo evitar sentir una profunda admiración por la forma en que la princesa manejaba la situación. En sus 2 décadas de servicio, había aprendido a distinguir entre el poder genuino y la autoridad artificial. Lo que presenciaba en ese momento era un ejemplo perfecto de cómo la verdadera autoridad real operaba cuando era necesario proteger la corona. Los guardias más jóvenes, algunos de los cuales servían en el palacio desde hacía relativamente poco tiempo, observaban la escena como una lección magistral en el ejercicio del poder real. La princesa Ana no había elevado la voz, no había hecho gestos dramáticos, ni había recurrido a amenazas explícitas, pero su autoridad era absolutamente incuestionable. Blackwood, dándose cuenta de que su posición se había vuelto insostenible, intentó una táctica diferente. Con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos, adoptó un tono más conciliatorio, quizás haya habido una comunicación deficiente sobre los objetivos de mi propuesta. Sería un honor poder explicar personalmente a su Alteza Real los beneficios que estos acuerdos podrían traer al reino. La respuesta de la princesa Ana fue inmediata y definitiva, no hay comunicación deficient, Sir Blackwood. Estoy perfectamente informada sobre sus propuestas y sobre las verdaderas fuerzas que las impulsan. Lo que usted considera beneficios para el reino son, en realidad, oportunidades para enriquecer a ciertos grupos de interés a expensas de la integridad de la corona. Estas palabras caen sobre el corredor como un martillo judicial. Los miembros de la Guardia Real presentes intercambiaron miradas que reflejaban tanto sorpresa como respeto. Era raro presenciar una acusación tan directa y específica pronunciada por un miembro de la realeza, y el hecho de que viniera de la princesa Ana, conocida por su honestidad inquebrantable, le daba un peso particular. El sargento Hayes, desde su posición estratégica, notó que otros funcionarios menores que acompañaban a Blackwood comenzaron a mostrar signos evidentes de nerviosismo. Algunos consultaban sus teléfonos móviles discretamente, probablemente informando a sus superiores sobre el desarrollo inesperado de los eventos. Blackwood, enfrentado a la imposibilidad de continuar con su plan original, hizo un último intento desesperado de salvar algo de la situación. Su Alteza, reconozco que puede haber aspectos de mi propuesta que requieren refinamiento, pero seguramente podríamos encontrar un terreno común que beneficie tanto el reino como en nuestros socios internacionales. La mirada que la princesa Ana dirigió hacia Blackwood en ese momento se convirtió en una de las imágenes más memorables del día para todos los presentes. Sin una sola palabra, comunicó siglos de tradición real, décadas de experiencia personal, y una determinación absoluta de proteger la institución monárquica contra cualquier amenaza, sin importar cuán sutil o aparentemente legítima pudiera ser. Sir Blackwood, pronunció finalmente, no existe terreno común entre los intereses de la corona y los esquemas que usted representa. Su presencia aquí es un insulto a la integridad de esta institución y a la confianza que el pueblo británico deposita en nosotros. En ese momento, como se hubiera estado orquestado, las puertas de los apartamentos reales se abrieron ligeramente, y un asistente real apareció discretamente. Su presencia confirmó lo que muchos de los observadores habían comenzado a sospechar: el rey había estado perfectamente al tanto de los eventos que se desarrollaban en el corredor, y la acción de la princesa Ana tenía su completo respaldo. El asistente se acercó respetuosamente a la princesa Ana y le susurró algo al oído. Ella asintió con una sonrisa casi imperceptible antes de dirigirse nuevamente a Blackwood. Su Majestad ha sido informado de esta situación y ha expresado su completo acuerdo con mi decisión. Su audiencia no solo está cancelada para hoy, sino indefinidamente. La palabra indefinidamente resonó en el corredor como una sentencia final.
Para Blackwood, representaba no solo el fin de sus planes inmediatos, sino potencialmente el fin de su carrera en los círculos donde el acceso real era fundamental para el éxito profesional. Los guardias observaron como Blackwood lucaba visiblemente con la realidad de su situación. Su postura, que había sido confiada y casi arrogante al llegar al palacio, ahora mostraba claros signos de derrota. Sus hombres se habían hundido ligeramente, y sus manos temblaban casi imperceptiblemente mientras aferraba su maletín. La princesa Ana, habiendo logrado su objetivo de proteger tanto a su hermano como a la institución monárquica, mantuvo su posición con una gracia que solo años de entrenamiento real podían proporcionar. No había triunfalismo en su expresión, solo la satisfacción tranquila de haber cumplido con su deber en el momento final de este enfrentamiento extraordinario. Luego cuando Blackwood, completamente derrotado y sin opciones restantes, realizó una reverencia rígida y murmuró, como su Alteza Real orden. Sus palabras salieron con dificultad, como si cada sílaba le causara dolor físico. El reconocimiento de su derrota fue total y absoluto. La princesa Ana asintió con dignidad real, pero su expresión permaneció firme hasta que Blackwood comenzó su retirada del palacio. Solo entonces permitió que una ligera relajación apareciera en sus características, aunque su postura siguió siendo alerta hasta que el funcionario desapareció completamente de su vista. Los guardias observaron como Blackwood caminaba de regreso por el corredor, su paso significativamente menos confiado que cuando había llegado. Su séquito de asistentes los siguió a una distancia respetuosa, claramente conscientes de que habían presenciado un momento que definiría el resto de la carrera política de su jefe. El sonido de sus pasos resonaba de manera muy diferente ahora, no con la autoridad que había mostrado al llegar, sino con la pesadez de alguien cuyas ambiciones acababan de ser completamente destruidas. El capitán Morrison se acercó discretamente a la princesa Ana una vez que Blackwood hubo desaparecido del corredor. Con un respeto profundo ganado a través de años de servicio leal, murmuró, ha sido un honor presentar su defensa de la corona, su Alteza Real. La princesa Ana le dirigió una sonrisa genuina, la primera expresión verdaderamente cálida que había mostrado en toda la mañana. Gracias, capitán Morrison. Es reconfortante saber que la lealtad y la vigilancia de la Guardia Real permanecen constantes en tiempos de desafío. Las puertas de los apartamentos reales se abrieron completamente, y el rey Carlos III apareció en el umbral. Su presencia confirmó lo que muchos habían sospechado, había estado al tanto de los eventos desde el principio y había permitido que su hermana manejara la situación, confiando completamente en su juicio y experiencia. Ana, dijo el rey con una voz que combinaba alivio con gratitud fraternal, una vez más has demostrado por qué eres la protectora más fiable de esta institución. La reunión entre los hermanos reales que siguió fue breve pero significativa. Discutieron no solo los eventos inmediatos, sino también las implicaciones más amplias de lo que había ocurrido. Era claro que el intento de Blackwood de influir en la corona representaba solo la punta del iceberg de presiones políticas y comerciales que enfrentaba constantemente la monarquía moderna. La institución solo sobrevive cuando mantenemos nuestra integridad absolutamente intacta, reflexionó la princesa Ana durante su conversación privada con el rey. Cualquier compromiso, por pequeño que parezca, puede convertirse en una avalancha que destruya siglos de tradición y confianza pública. El rey asintió, recordando las innumerables ocasiones en que la sabiduría y la determinación de su hermana habían protegido no solo a la familia real, sino a la institución misma de amenazas que otros podrían haber considerado menores o manageables mediante concesiones. Mientras tanto, en los corredores del palacio, la historia de lo que había ocurrido comenzó a circular discretamente entre el personal. Los miembros de la Guardia Real, bound por su juramento de confidencialidad, compartían entre ellos una admiración renovada por la princesa Ana y su compromiso inquebrantable con la protección de la corona. El sargento Hayes, reflexionando sobre los eventos del día, comentó en voz baja a un colega, en todos mis años de servicio, nunca he visto una demostración tan clara de lo que significa verdaderamente proteger la institución real.
La Princesa Ana no solo bloqueó a un funcionario problemático, defendió los principios fundamentales sobre los que se basa la monarquía. Las repercusiones del enfrentamiento se extenderán mucho más allá de las paredes del palacio. Blackwood, al regresar a su oficina en el ministerio, enfrentó preguntas inmediatas de sus superiores sobre el fracaso de su misión. Su incapacidad para explicar satisfactoriamente cómo había sido bloqueado tan efectivamente por la princesa Ana llevó a una revisión completa de sus propuestas y, eventualmente, a una investigación más profunda de sus métodos y motivaciones. En las semanas que siguieron, se hizo evidente que la intervención de la princesa Ana había evitado no solo un compromiso particular problemático, sino que había expuesto una red más amplia de individuos que buscaban utilizar el acceso real para avanzar agendas questionables. Su acción decisiva ese día se convirtió en un punto de inflexión que fortaleció las defensas institucionales de la monarquía contra influencias corruptoras. La historia de cómo la princesa Ana había dicho firmemente no te acercarás al rey se convirtió en una leyenda dentro del palacio, transmitida discretamente de generación en generación de personal real como un ejemplo de cómo la verdadera autoridad real opera cuando es necesario proteger la institución. Los miembros de la Guardia Real que presenciaron estos eventos levaron consigo una comprensión renovada de su papel no solo como protectores físicos de la familia real, sino como guardianes de una institución cuya integridad dependía tanto del coraje moral como de la vigilancia constante. Para la princesa Ana, el día representó simplemente el cumplimiento de un deber que había asumido desde el momento en que comprendió completamente las responsabilidades que conlleva su posición real. Su acción no había sido impulsiva ni emocional, sino el resultado de décadas de experiencia, principios inquebrantables, y un amor profundo tanto por su familia como por la institución que representan. El sol de esa tarde se puso sobre un palacio de Buckingham donde la tradición, la integridad y el deber habían prevalecido una vez más sobre la ambición y la corrupción potencial. En los años venideros, cuando se escribiera la historia de este periodo de la monarquía británica, el día en que la princesa Ana bloqueó a Sir Edmund Blackwood sería recordado como un momento definitorio en la protección de la corona contra las fuerzas que buscaban comprometer su independencia y dignidad.